കുറ്റവാളികൾ ഭരിക്കുന്ന നാട്, വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് അൽ ജസീറയുടെ ഒളി ക്യാമറ റിപ്പോർട്ട്. നിരീക്ഷണ ക്യാമറകളും തടവറകളും ഭരണരീതിയാക്കിയ നാട്, ചൈനയെപ്പറ്റി പുതിയ കുറെ റിപ്പോർട്ടുകൾ. വിദ്വേഷ ഫാക്ടറികളുടെ നാട്, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊരു അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്. സ്വാഗതം, ഇത് മീഡിയ സ്കാൻ. വലിയൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യം, ഗുണ്ടകൾ അതിന്റെ മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിൽ, അഴിമതിയും അക്രമവും, എതിരാളികളെ നോട്ടമിട്ട് കേസിൽ കൊടുക്കുന്നു, ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നു, രഹസ്യ നിരീക്ഷണം നടത്തി ഒതുക്കുന്നു, പ്രതിഷേധങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് ബംഗ്ലാദേശ് എന്ന രാജ്യത്തെ പറ്റിയാണ്. ഒരു അന്വേഷണാത്മക റിപ്പോർട്ടിനെ പറ്റി പറയാം. ബംഗ്ലാദേശിലെ കുറ്റവാളി ഭരണത്തെപ്പറ്റി അൽ ജസീറ ഒരാഴ്ച മുൻപ് പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ട് പട്ടാള മേധാവി അസീസ് അഹമ്മദിന് ഷെയ്ഖ് ഹസീന സർക്കാരിലുള്ള സ്വാധീനത്തെപ്പറ്റി കൂടി പറയുന്നു. അനീസിന്റെ മറ്റ് സഹോദരന്മാരും ഇതിൽ കഥാപാത്രങ്ങളാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വധശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ട് ഒടുവിൽ പ്രസിഡന്റ് മാപ്പ് നൽകിയ ജോസഫ് അഹമ്മദും, അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി ആൾമാറാട്ടത്തിലൂടെ ആഗോള വെട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന കൊലയാളി ഹാരിസ് അഹമ്മദും. കൊലക്കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഹാരിസ് 20-ലേറെ വർഷമായി ഒളിവിലാണ് എന്നാണ് വെപ്പ്. അന്താരാഷ്ട്ര വിവാദമായതോടെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അടക്കം ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതാനും വർഷമെടുത്ത് ഒളി ക്യാമറ അടക്കം ഉപയോഗിച്ചാണ് അൽ ജസീറ ഈ അന്വേഷണാത്മക റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത്. എന്നിട്ടും ബംഗ്ലാദേശിൽ പത്രങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ നിശബ്ദരാണ്. അതും ഒരു സൂചനയാണ്, മാഫിയ ഭരണം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഭീതിയുടെ സൂചന. വാട്ടർ ഗേറ്റ് അഴിമതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രശസ്ത സിനിമയായ ഓൾ ദ പ്രസിഡന്റ്സ് മെന്നിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന പേരാണ് ഈ ഡോക്യുമെന്ററിക്ക് അൽ ജസീറ നൽകിയിരിക്കുന്നത്, ഓൾ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മെൻ. ബംഗ്ലാദേശ് തലസ്ഥാനമായ ധാക്കയിലെ കുറ്റവാളികളായ സഹോദരങ്ങൾ. അതിലൊരാൾ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് അടുപ്പമുള്ള പട്ടാള മേധാവി. ഒരു കൊലയാളി സഹോദരൻ പറഞ്ഞത് ഒളി ക്യാമറയിൽ കേൾക്കാം: ഞങ്ങൾക്കെന്തിനു മന്ത്രിമാരാകണം? മന്ത്രിമാർ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അനുസരിക്കും. A Dhaka crime family says it has the tools of the state at its disposal. ഒരു മണിക്കൂർ നീളമുള്ള ഡോക്യുമെന്ററിയിൽ നിന്ന് ചിലത് മാത്രം ഇവിടെ പരാമർശിക്കാം. സിംഗപ്പൂരിൽ ഒരു കോൺഫറൻസിനെത്തിയ ജനറൽ അസീസ് അവിടെ നിന്ന് മലേഷ്യയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അൽ ജസീറ ടീമും പിന്തുടർന്നു. മലേഷ്യയിൽ ഹസൻ ഹംഗറി എന്ന കള്ളപ്പേരിൽ കഴിയുന്ന ഹാരിസിനെ അദ്ദേഹം കാണുന്നു. When his official duties are over, he flies to Kuala Lumpur, the Malaysian capital. On the plane, he sends a text message to a contact called Hassan, Hungary. Waiting at the airport are two men, identified from police files. They are Aziz's brothers. One is the man Aziz referred to in his text, Hassan, Hungary. His real name, Haris Ahmed. He fled a murder conviction and now lives under a false identity. He calls himself Mohammed Hassan. കൊലക്കുറ്റത്തിന് ബംഗ്ലാദേശ് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്ന കുറ്റവാളിയാണിയാൾ. അയാൾക്ക് തുണ സഹോദരനായ പട്ടാള മേധാവി. മൂത്ത സഹോദരൻ അനീസിനുമുണ്ട് ജനറലിന്റെ പൂർണ്ണ സഹായം. The following day, the general returns with his younger brother, Joseph. Then another man emerges from behind the gates. General Aziz has led us to the oldest of the Ahmed clan, Anis. Anis Ahmed has been on the run since his conviction for the same murder as his brothers. He's built a prosperous life in his new homeland. ഒരു ജനറലും 3 കൊലയാളി സഹോദരന്മാരും. ഇതിൽ ഹാരിസ് 5 വർഷമായി ഹംഗറിയുടെ തലസ്ഥാനമായ ബുഡാപെസ്റ്റിലാണ്. Joseph, jailed for 2 decades. And Haris, a killer on the run. അവിടെ കള്ളപ്പേരിൽ ബിസിനസ് നടത്തുന്നു. എല്ലാം സാധ്യമാക്കുന്നത് ജനറൽ അസീസിന്റെ സ്വാധീനം. പാസ്പോർട്ട് അടക്കം എല്ലാ രേഖകളും വ്യാജം. To get a fake passport, you need to get a fake national identity card. And in order to get a fake national identity card, you need to falsify a number of different documents, which could include a fake birth certificate, an education certificate, a marriage certificate. And in getting all of these documents within Bangladesh, he's committing a host of different criminal offences within the country. And then, of course, he then used that to get a passport, and that passport
is a fake passport under a false name, and in flying under that passport, he would have committed offences in all of the countries that he travelled to. ഹാരിസ് അവിടെ ബിസിനസ് തുടങ്ങി, പിന്നെ പൂട്ടി, മറ്റൊന്ന് തുടങ്ങി, അതും പൂട്ടി. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ഒപ്പം ബംഗ്ലാദേശ് സർക്കാരിന്റെ കരാർ ജോലിയും. എല്ലാം ജനറൽ അസീസിന്റെ ബന്ധം വെച്ച്. 1990-കളിൽ അസീസ് ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ കാവൽക്കാരനായപ്പോൾ തുടങ്ങിയ സ്വാധീനം. ആ കാലത്ത് ധാക്കയിൽ 3 രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മരണമൊഴിയിൽ ഒരാൾ കൊലയാളികളുടെ പേര് പറഞ്ഞു: ജോസഫ്, ഹാരിസ്, അനീസ് സഹോദരന്മാർ. Mustafa and 2 colleagues are surrounded. Mustafa is rushed to hospital. He gives a witness statement to a magistrate. Joseph, Haris and Anis have shot me. കോടതിയിൽ കുറ്റം തെളിഞ്ഞു. കുറ്റവാളികൾ ഒളിവിൽ പോയി. Sheikh Hasina becomes Bangladesh's new Prime Minister. The 3 Ahmed brothers are charged with murder. 8 years later, when Hasina is no longer in power, they're convicted. Joseph is sentenced to death. Anis and Haris are sentenced to life imprisonment. But they're already on the run. For 15 years, they're not found until the I unit tracks them down. അവർ പാരീസിലും ബുഡാപെസ്റ്റിലുമൊക്കെ ബിസിനസ് വ്യാപിപ്പിച്ചു. ബംഗ്ലാദേശിൽ പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കം ജനറൽ അസീസിന്റെ സ്വാധീനത്തിലും. 2014-ൽ ഷെയ്ഖ് ഹസീന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോൽക്കുമെന്നായപ്പോൾ അസീസിന്റെ കീഴിലുള്ള ബംഗ്ലാദേശ് ബോർഡർ ഗാർഡുകൾ ഇടപെട്ടു. പ്രതിഷേധങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തി. Sheikh Hasina must call an election. A year earlier, she'd appointed Aziz head of Border Guards Bangladesh. As her Awami League government faces election defeat, the BGB becomes involved in overseeing the vote. Aziz was head of the BGB. His role was to quieten the opposition. വിവാദ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ ഹസീന വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത്. ജനറൽ അസീസിനെ പട്ടാള മേധാവിയാക്കാൻ വേണ്ടി സഹോദരൻ ജോസഫിന് കൊലക്കുറ്റ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ വിടുതൽ. അസീസ് പട്ടാള മേധാവിയായ ശേഷമുണ്ടായ 2018-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പട്ടാളം ബൂത്ത് പിടിക്കലടക്കം നടത്തി. So you have to ask, why was she so willing to take that risk? In December, Sheikh Hasina holds another election. General Aziz helps her consolidate power. In 2018, Army played a very active role and assisted the massive rigging that went on in nearly every voting center in Bangladesh. അഴിമതി, അമിതാധികാരം, ഇതിനെല്ലാം ബലമേകാൻ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നടന്നു. എതിർക്കുന്നവരെ നിരീക്ഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഇത് വാങ്ങിയത് ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന്. നയതന്ത്ര ബന്ധമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇടപാട് നിയമവിരുദ്ധം. ജെയിംസ് മലോണി എന്ന ഇടനിലക്കാരനിലൂടെയാണ് വാങ്ങിയത്. സാങ്കേതിക വിദ്യ മാത്രമല്ല, പരിശീലനവും ഇസ്രായേൽ വക. My company is based in Singapore, so I am the selling agent. The middleman for the deal is James Maloney from Sovereign Systems. So we can supply Wi-Fi interception, as well as cellular, as well as video surveillance. The documents confirm that Bangladesh is indirectly buying surveillance equipment from a company in Israel. വൈഫൈ സംവിധാനങ്ങൾ, ഫോണുകൾ, ഇന്റർനെറ്റ് എന്നിവയിലെല്ലാം നുഴഞ്ഞു കയറി ആർക്കെതിരെയും ചാരപ്പണി നടത്താവുന്ന സൂത്രം. കള്ളം കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ വരെ പറ്റുന്ന സൂത്രം. It behaves like a cell tower, so all of the phones in a certain area are going to connect to it, and it's going to be capable of intercepting communications. Everything you're doing on your phone, text messages, phone call, but also the website you visit are going to be intercepted. Up to 200 or 300 mobile phones can be connected to it simultaneously.
The specific model is also capable of interfering with the communications. So you're going to be able to change the content of a text message. You could be spoofing the identity of someone. പ്രതിഷേധങ്ങൾ അടിച്ചമർത്താൻ ഈ ഇസ്രായേലി ടെക്നോളജി ഉപകരിക്കുന്നു. ഭരണകൂടം അങ്ങനെ ഗുണ്ടകളുടെ പിടിയിൽ. ഒപ്പം പട്ടാളത്തിന്റെയും അർദ്ധ സൈനികരുടെയും അതിക്രമം, അഴിമതി, കുറ്റവാളികൾക്ക് ഭരണത്തിൽ സ്വാധീനം, ഇസ്രായേലി ചാരവിദ്യ ജനങ്ങൾക്കെതിരെ. അൽ ജസീറയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ ഇതുകൂടി. ജനറൽ അസീസിന്റെ മകന്റെ ആർഭാട വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ ഒളിവിലെ കൊലയാളി മുതൽ പ്രസിഡന്റ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. As well as Haris, Anis is visiting from Malaysia. This is jaw-dropping stuff. Like, these are gangsters wanted by Bangladesh police officially, and they're attending a wedding and the army chief is right there. They're partying, really. The country's senior military officers, political elite, and foreign dignitaries are in attendance. And the youngest of the brothers, Joseph, convicted of murder but pardoned, is also here. Oh wow, that's Bangladesh's president. The pardon came from the president, Mohammed Abdul Hamid. The president of Bangladesh is at a wedding with these two absconding criminals. നാം എന്തിന് ബംഗ്ലാദേശിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തണം? ഭരണത്തിലെ കുറ്റവാളി സംഘങ്ങൾ മുതൽ ഇസ്രായേലി ചാരസൂത്രങ്ങൾ വരെ നമുക്ക് അന്യമാണോ? ബംഗ്ലാദേശിന്റെ രഹസ്യം ഏതായാലും അൽ ജസീറ പൊളിച്ചു.